ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ദിസ് സ്റ്റഡീസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സോഷ്യലിലെ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയേക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക വരെ എടുത്തു നിർത്തിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വയ്ക്കാം. അന്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റാൻഡ്സ് 5th ഇൻ സൈസ്. വലുപ്പത്തിൽ അന്റാർട്ടിക്ക 5ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. അപ്പോൾ അതിന് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്. There is no permanent human settlement. Many countries have set up research centers for climate studies and mineral explorations in this mineral-rich continent. Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. Dakshin Gangotri P.O. India opened a post office in 1983 at its first Antarctica research center named Dakshin Gangotri. Nearly 2,000 letters were mailed from there. Collect the pictures of animals in Antarctica from the internet and save them in a separate folder on the computer in your social science lab. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ഏഷ്യ. അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ്റെയും ഏഷ്യൻ്റെയും നടുക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ് 6th ഇൻ സൈസ്. അത് 5ാം സൈസിൽ 6ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ദ യൂറൽ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇറ്റ് from Asia. It is the third most populated continent. Through southern Europe enjoys moderate heat and cold. The northern part experiences severe cold. It is industrially developed. Fishing is an important occupation. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഫിഷിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് occupation of people in Europe. ഇനി ഓസ്ട്രേലിയ. It is the smallest continent. Australia, along with a few surrounding islands, is known as Oceania. It is referred to as the island continent, as it is surrounded by oceans. Platypus, the egg-laying mammal. Kangaroo, the animal with a pouch. Dingo, belonging to the dog family, etc., are found exclusively in Australia. Platypus എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the egg-laying mammals. കങ്കാരുവിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആനിമൽ വിത്ത് എ പൗച്ച്. അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാവും. ഡിങ്കോ, ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഡോഗ് ഫാമിലി. അതൊരു പട്ടിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. are found exclusively in Australia. Wheat is cultivated extensively. Minerals like gold, iron, ore and uranium are heavily mined here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോൾഡും അയണും ഓറും യുറാനിയം ഒക്കെ ഇവിടെ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഷീപ്പ് റിയറിങ്. അപ്പോൾ ഷീപ്പ് റിയറിങ്ങിന് അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്യുപ്പേഷൻ ഷീപ്പ് റിയറിങ് ആണ്. The baby in the skin pouch. A skin pouch on the belly outside the body. A baby inside that pouch. Do you recognize the animal? It is the kangaroo, commonly found in Australia. It can hop fast using its hind legs and tail.
Collect the pictures of the important plants and animals in Australia from the internet and save them in a separate folder on the computer in your social science lab. Prepare a list of the information gathered about the continents. You can also use an atlas. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Continents in decreasing order of size, major mountains, deserts, range, river, other peculiarities. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ നാളെ ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വായിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. കോപ്പി ദിസ് ഓൺ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓർ in the social science lab. Please remember that all the columns are not applicable to all continents. Prepare a digital album with the pictures collected in connection with different continents. You are now familiar with the 7 continents of the world. Haven't you noticed the vast oceans in between these continents? Can you name the oceans? You may refer to a world map. Write them down. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ തന്നത്. ഇപ്പോൾ പസഫിക് ഓഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓഷ്യൻസ് ആർ interconnected. You can identify this with the help of a globe or a software like the sun clock and the marble. The interconnected oceans are together known as the world ocean. Sea are the parts of oceans partially surrounded by land. Let us learn about each ocean. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരോ ഓഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. The Pacific Ocean is the largest ocean. It has the largest number of islands. The Challenger Deep in the Pacific Ocean is the world's deepest point. The Pacific Ocean is the world's largest fishing ground and is rich in minerals. The size of the Pacific Ocean. The Pacific Ocean, along with its associated seas, covers 1/3 of the Earth's total area. It is more than the total size of all the continents put together. അപ്പോൾ ഇതാണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ. ഇത് കണ്ടാൽ ഇതാണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് the Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean. The Grand Bank, which is important fishing ground, is in this ocean. The northern part of the ocean is world's busiest ocean route. Observe Fig 63. ഇതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചുള്ളത് ഇതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. And note down the continents bordering the Atlantic Ocean. അപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക. ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. ഒബ്സർവ് ഫിഗ് 64. ഇതാണ് ഫിഗ് 64. Third in size, this ocean has the distinction of being an ocean named after a country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal are parts of the Indian Ocean. Identify the continent situated to the north of the Indian Ocean and from figure 64. The coral reefs. The coral reefs are an important feature of the Indian Ocean. Corals are formed by the accumulation of calcium
compounds secreted by tiny marine organisms called coral polyps found in tropical oceans. Lakshadweep Island are formed of these accumulated coral polyps. Observe Fig 6.4 and list out the continents bordering the Indian Ocean. Asia, Africa, Australia. ഈ മൂന്നാണ് bordering the Indian Ocean. In the Antarctic Ocean. The ocean bordering Antarctica is known as the Antarctic Ocean. Since the region experiences severe cold, the surface of this ocean is most entirely frozen. It is believed that the ocean bed is rich in minerals. Many varieties of fish are also present in this ocean. The Arctic Ocean. The ocean that encircles the North Pole is the Arctic Ocean. It remains frozen for over 6 months a year. Locate the Antarctic and the Arctic Ocean with the help of a world map and globe. You could have now realized that the Earth we live in the vast and diverse. The plant and animal life, including man, make use of the diversity for their existence. Man depends on the Earth's land masses for the basic needs like water, food, shelter, and clothing. Like the continent, and the ocean also play an important role in making life of the Earth possible. We utilize oceans directly or indirectly for various purposes, such as fishing, minerals explorations, transport, and recreation. This beautiful earth belongs to all living beings. It is the duty of every individual to preserve the resource on land and in water for the future generations. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസൺ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് ഇനിയുള്ളത്. അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.